დიდი მადლობა. ჩემთვის დიპატევი არ თქვენ წინაშე წარდგენა. ფიქრობ, რუსულად ხარ ვილაპარაკო, რუსულენოვანი ბევრი არიან და უფრო შეიძლება ის იყოს საქმე. First of all, thank you very much for giving me opportunity to be here and deliver the speech, and because of the fact that there are some faces of people who are Russian speakers, we would think that it's easier to deliver the presentation in Russian, and I will translate from Russian to English. Проблема решена. Тогда лучше буду говорить на русском, потому что я вижу, что вчера видел, что в аудитории довольно большая часть русскоязычных. Лично для вас, для многих не важно, на грузинском буду говорить или на русском, потому что, к сожалению, я хорошо владею английским языком. So he's saying that for you it would be pretty much the same if you would speak Georgian and Russian, but it would be easier for native Russian speakers to understand directly without interpreting, and we'll go this way. На самом деле, я около 25 лет работаю в области разрешения конфликтов, конфликтологии, трансформации конфликтов, и какой-то опыт уже наработал, и, как я чувствую, уже мой опыт мне мешает работе. So he's saying that he's been working up to now 25 years in the conflict resolution, and he had managed quite a bit of experience in this area, and this experience is quite helpful. И для меня очень важно, поэтому общение с молодежью, с теми, которые видят свои перспективы в конфликтах, в политических науках, чтобы как-то и мой опыт, и наши ошибки передать, и их взгляды, и новые взгляды, и, скажем так, не очень, скажем так, загруженные как стереотипами, их тоже выслушать, чтобы как-то омолодить мои позиции, мои взгляды, чтобы как-то двигаться вперед. So it's double more interesting to be here in this format where lots of young people and lots of future scientists or the people who are in research, because on one hand to share my experience and tell our mistakes so that they will not do in their work, at the same time to hear the impressions, their ideas, to refresh my knowledge in expertise in the area. Поэтому я с большим благодарностью и интересом принял ваше приглашение, приехал, потому что здесь молодые академики, которые пишут диссертации, обсуждают эти вопросы, поэтому для меня и опыт других конфликтов для меня очень важно, чтобы как-то это все сопоставить в моей работе. So this way is also quite, for me, it's very interesting, and it's also additional experience to have contact with the future scientists and future experts in the area. Да, перейдем уже к делу. Все постсоветские, не то что постсоветские конфликты, даже то, что мы сейчас видим и в Сирии, и на Северной Африке, и на Балканах, это, мое мнение, конечно, это все происходит все-таки от разрушения империи, то есть после Первой мировой войны. So his opinion, all the conflicts, not only in Caucasus, but also in the conflict in Middle East and Africa, all the conflicts, in his opinion, taking place after collapsing the Первой мировой войны. As a result of the First World War. Думаю, что после Первой мировой войны было как раз нерешенный вопрос, и завершенным вопросом была Вторая мировая война, и надеюсь, что третьей не будет. Но, к сожалению, то, что сегодня происходит, это как раз конвульсии, по-моему, того, что Вторая мировая война не смогла до конца решиться. There were some issues that was not solved for the First World War, therefore happened the Third World War. Hopefully that will not happen, but this was the fact that there are convulsions or the, so to say, side effects of the things that had not been resolved. И все это от того, что после Первой мировой войны и во время Первой мировой разрушились три крупнейшие империи на Земле. Это Российская империя, Австро-Венгерская и Османская империя. И, соответственно, все это, что происходит, это как раз остатки тех углей, которые еще горят. So he's saying that this was the fact that the three major empires, Russian Empire, Ottoman Empire, and Austrian and Hungarian Republic collapsed, and what we are getting now is basically just the result of these things happening. Еще после того сразу произошло уже развал Британской империи, но оно не было такой кровавое и такое, не оставило таких больших следов, хотя, конечно, там на части этих империй тоже есть какие-то
явление, но к нашим конфликтам это мало что имеет отношение. After, of course, there was the collapsing of the empire, of the British Empire, but it didn't have that much influence, especially in our conflicts. But maybe these first three he mentioned had a bigger effect. И я думаю, что как раз мы впервые не знаю, после Римской империи, впервые за первые 100 лет, когда мы живем, Земля живет в неимперских, скажем так, измерениях и ценностях, и, на самом деле, национальные государства начали действовать. И 100 лет не так уж много времени, чтобы как-то все сбалансироваться и все привести в порядок. So, as a matter of fact, we are now living as the first century without, so to speak, empires, and this is the non-empire in imperialistic dimensions. So this is the thing that is very difficult to restructure and get somehow to adjust to the situation. И я принадлежу к тем политикам, которые считают, что надо, конечно, международное сообщество мобилизовать, чтобы до минимума свести, как можно минимум свести какие-то кровавые и насильственные формы разрешения конфликтов, но я все-таки придерживаюсь мнения, что внутри государства должны быть серьезные ресурсы, чтобы не допустить этого. То есть я вижу, что разрешение конфликтов в первую очередь задача самих национальных государств, которые имеют претензии быть независимыми, и самостоятельными, и самодостаточными. И я думаю, что тяжесть должна быть лежать и на них тоже, а не только на международное право и международные организации. Of course, the international actors and international counterparts are playing an important role in resolving the conflicts, but the major issue, responsibility should be inside the country, and there should be enough resources and efforts to resolve the conflict non-military way. И вчера, как я слышал, ваши дискуссии по поводу роли Европейского Союза, ОБСЕ, здесь можно, конечно, упомянуть и ООН. Я думаю, что эти организации могут то, что могут. И уже, сколько лет они существуют, что уже все видно. Ясно, что они без них невозможно. Я считаю, что это было бы нонсенсом представить, что они не должны быть, но на что они способны, это мы уже увидели, много лет прошло, и да, мы уже точно знаем, что на большее они способны. And of course, we were listening these days the role of EU or OSCE with the conflict resolution. Of course, he is in the opinion that this organization played an important role, but we also all understand that there's the influence and the effect is limited, and it's a fact that they cannot do much more than that. So that is that we are to do the rest of the work. На территории Грузии работали все трое и работают, по крайней мере, на сегодняшний день работает по конфликтам Европейский Союз. And in Georgia, all these international actors has been working in the field to resolve the conflicts, and right now we have only EU. До 2008 года он работал по Абхазии, по направлению Абхазии, оперировал абхазские вопросы, по ОБСЕ работал по направлению Южной Осетии, но до 2008 года Европейский Союз не присутствовал в разрешении конфликта на территории Грузии. So OSCE and UN mission was working respectively in Abkhazia and South Ossetia, but after 2008 now have predominantly EU. У меня нет ощущения неблагодарности, по крайней мере. Я считаю, что если бы грузинские власти и игроки, актеры в регионе старались бы использовать международные организации как инструмент разрешения конфликтов, я думаю, что мы были бы впереди значительно. Но так как мы часто использовали, и все акторы используют международные организации как инструменты во имя своих интересов, а не во имя разрешения конфликтов, тогда, конечно, этот инструмент невозможно использовать в совершенстве. He thinks that I don't have a feeling that unfelt thankfulness. Of course, he's happy that these organizations, these bodies are here and there to work in the field to resolve the conflicts. But it would have been actually better. They would have been more successful if the government would have used this organization for the purpose and not just push forward their own interests. In the opposite case, the results would have been different, but at least they are there, and at least they're doing something. Теперь уже к нашему региону, непосредственно Южному Кавказу, хотя я
больше ответственнее не могу более смело и откровенно говорить по Грузии, но так как повестки обозначена Южный Кавказ, я неплохо знаю карабахский конфликт, потому что часто бывал до моего назначения и занимался карабахскими вопросами. Поэтому могу бы сказать, что если коротко сказать, Южный Кавказ это не такой политико-экономический регион, как, например, можно говорить это о Балканах. He's saying that he would prefer to speak about the whole Caucasus instead of concentrating only in Georgia, because he knows quite well the conflict in Nagorno-Karabakh, and he has been working actively involved in the area. And he's in the opinion that the region, South Caucasus, is not... Регион, это все-таки нельзя Южный Кавказ назвать политико-экономическим как понятие регионом, как таковой, чем можно сказать по поводу Балкан. So he would not call the region political, economic, the region as we can refer it to the Balkan region. Если мы искали сейчас карту, как раз интернет нас подвел, если посмотреть на карту, то это самого напрашивается Южный Кавказ как регион. То есть это Кавказский хребет с севера, два моря слева направо, с правой стороны, и четко обозначены три государства, которые могли бы сотрудничать и вместе как-то, на самом деле, объединив ресурсы, быть самодостаточным политическим и экономическим регионом. If you look at the map, unfortunately, we tried to actually beam the map on the wall, but we couldn't manage because of the technical problems. But we wanted to show you that if you look at the region, it's quite obvious that if the region is one region, if they would make enough efforts to collaborate with each other, between these two seas, it would economically and politically the region would have been self-sustained. Вот мы сейчас видим на Балканах, что все балканские страны, несмотря на противоречия между ними, они все дружно собираются идти в европейский контекст, в европейские институты, в НАТО и так далее. То есть ничего подобного, хотя на Балканах много больше государств, чем на Кавказе, несмотря на это, есть какая-то общая тенденция. На Кавказе три государства и три разных тенденции. If you look at the region in Balkans and then compare it to Caucasus, you would feel like it's obvious that in Balkans there's much more many countries, but they somehow managed to go in together to European context and join European path, continue the path of European some sort of integration. But when you think about Caucasus, there are only three countries with absolutely independent and contradictory political agenda. И это было во все времена, когда Южный Кавказ от империи к империи, у Южного Кавказа были какие-то маленькие форточки, окна, чтобы быть самостоятельным, всегда их интересы были разными в зависимости от тогдашних международных игроков. And it was historically always like that, where we had the window period from the imperialists in the region to some sort of figure out our fate. The interest of these three countries has been always confronting. Это, в первую очередь, были религиозные противоречия, языковые, культурные, но особенно религиозные факторы, конечно, очень мешали. В принципе, на Кавказе всегда присутствовал довольно сильный, мощный христианский позиции и плюс и мусульманские. Поэтому эти цивилизационные стыки на Кавказе как раз давали возможность региону превратиться в регион. So this was part of the reason, was probably the religious differences that actually played important role in against the united region and just splitting in different ways. Сегодня Южный Кавказ пришел как капуста, представляете, внутри три страны и сверху три страны накрывают эти три страны. You can compare it to the cabbage where you have three countries and other three countries, big regional countries are covering this region. Грузия, Армения, Азербайджан, а сверху Россия, Турция, Иран. So Georgia, Azerbaijan, and Armenia, and above Russia, Iran, and Turkey. И сверху еще два мощных таких пласта лежат, это США и Европейский Союз. And on the top of that there is the EU and United States. И еще не ясно, как будет развиваться ситуация с, скажем так, с исламским государством, так называемыми
В итоге, наверное, через 5-6 лет что-то будет прояснено. Не знаю, может быть, что на Кавказе исламская карта будет тоже как-то перекроена. So, and we don't know what's going to happen regarding the Islamic State, which is the danger, of course, and it could be that in 5-6 years there will be also some sort of involvement. Я в данный момент имею не географические границы, а именно контекстуальные, то есть. So in this case we don't mean the geographical borders, but like some sort of involvement in the region. Скорее всего, и вот в Турции интересные процессы идут, и на Северном Кавказе, и, скорее всего, и Азербайджану как-то это заценили, что, может быть, мы будем свидетелями нового какого-то нечто другого ислама, который будет, наверное, более адекватным реагировать на какие-то вызовы внутри исламского какой-то цивилизации. So after all, we see some movements in Turkey, but we need to hope that there will be some sort of clarification in Islam. There will be some different branches that would actually minimize this danger. И как раз к этому времени подоспела и скажем так, новая роль Ирана в этом и в регионе, и в мире. И я думаю, что у Ирана тоже будут свои какие-то новые ресурсы, чтобы внести свои инвестиции в региональном раскладе сил. And also the role of Iran, and in the coming years to come, Iran would also play quite an important role in the region. И вот внутри этой большой капусты есть еще внутри еще маленькая ячейка, это конфликты уже на Южном Кавказе. Это Карабах, это Абхазия, Южная Осетия. And inside this whole cabbage and whole structure, there is 3 little things, which is the conflicts of Georgia and Abkhazia and Azerbaijan and Nagorno-Karabakh. И, соответственно, конечно, все это, если это как-то поставить это в вертикали, довольно интересная и довольно живая картина получается. Чтобы это все привести в порядок, и чтобы это синхронно работало и не разваливалось, эта вертикаль. So it's a challenge to somehow to make this system functioning and not to collapse always. Поэтому как раз я считаю, что мы довольно интересное время живем после Второй мировой войны, как раз происходит нечто, попытки, по крайней мере, переложить как-то новый расклад сделать в Европе, и в Азии, в Евразии. Сейчас в России это популярно, это скажем так, новая политико-географическая какой-то позиции. Лично я считаю, что это ничего нового в этом нет, это все старое, которое хорошо постоянно перерабатывается. Но я думаю, что через 5-6 лет у нас будет какой-то новый реалии. So we are in the interesting time where we are trying to have a new order, and then in the coming years we would be probably the witness of new realities, new realities, yeah. Вот, и вот как раз у этих 3 стран, на Южном Кавказе, 3 страны, аж около 6 конфликтов, которые до сих пор не разрешены. So we have, eventually we have 3 countries and 6 conflicts which is up to now has not been resolved. Это на территории Грузии, Грузино-Абхазский, Грузино-Осетинский. So this is the Georgian-Abkhazian, Georgian-Ossetian conflict. Международный конфликт Грузино-Российский. International conflict, which is Georgian-Russian conflict. Есть Карабахский конфликт, в который вовлечена Армения и Азербайджан. Nagorno-Karabakh conflict, which involves conflict between Armenia and Azerbaijan. Это все конфликты после развала Советского Союза. These are all conflicts erupted after the collapse of the Soviet Union. И конфликты, которые, можно сказать, конфликты, которые ждут своего разрешения. Это армяно-турецкое противоречие, которое мешает этим 2 странам сблизиться и как-то более нормальные добрососедские отношения вести. And there is another conflict, which is not so to say open conflict directly, but there is a conflict between Armenia and Turkey, which actually hinders the good neighboring relations between these 2 countries. Вещество, все-таки это тоже, конечно, еще далеко от понятия конфликта, но есть все-таки неурегулированность, которая мешает полноценным
отношениям, это азербайджано-иранские отношения из-за, скажем так, северной части Ирана, где проживают азербайджанцы, постоянно, этнические азербайджанцы, где постоянно между Ираном и Азербайджаном возникают какие-то вопросы, по крайней мере, конечно, оно не переходит как это серьезные противоречия, но в любом случае они как-то имеют место напряженности между Арменией, между Азербайджаном и Ираном. So, and then there's another conflict, which is not, again, military, some sort of conflict, but this is just some sort of confrontation between Iran and Azerbaijan because of the fact that in the north of Iran there's quite a bit of Azeri settlement, as an ethnic Azeri population, and because of that there are some issues time after time between Iran and Azerbaijan. Всему этому добавок для мирового сообщества все эти раскладки не так важно, но важен другой момент, который для Южного Кавказа, для которого все больше и больше получает важность для Европы особенно, это, конечно, энергетика, то есть энергетические ресурсы, каспийские энергетические ресурсы, которыми интересуются все, и Ближний Восток, и Европа. But because of the factors the energy issues, due to the energy issues, Caucasus is becoming quite increasing the interest of the world because of the transportation energy resources from Caspian to the Western Europe. И в зависимости от того, насколько устойчиво и успешно будет работать этот энергетический коридор, зависит и то, что центральноазиатские энергетические ресурсы тоже могут быть, конечно, значительная часть центральноазиатских энергетических ресурсов тоже может быть привлечена, конечно, к этой ветке, к этому коридору. And depending how well this corridor will be working, it has also the function of transporting or transmitting the Central Asian resources. So it's not only issue of our Caucasus resources, but also other as a corridor for other transmitting other resources of Central Asia. И как очень скоро уже вдобавок к энергетическим интересам Запада и Востока добавляется, что очень скоро времени будет задействован довольно мощный железнодорожный коридор, который уже от Пекина до Лондона создаст абсолютно такое довольно мощное движение товаров и людей по железной дороге. Это как раз маленькая ветка, которой до сих пор не хватает этого, это как раз проходит по Южному Кавказу, именно Азербайджан, Грузия и Турция. И как раз маленький участок на территории Грузии, Джавахет, если это будет восстановлено, то есть вся эта система заработает, плюс босфорская скажем так, подводная трасса под Босфором. So, on the top of that, there is the issue of railway corridor, which was going to transport the goods from China, from China going through Caucasus, and because of the fact that the things are not resolved in Caucasus, this project has not been actively considered. No. По всей из этих вопросов, противоречий, конечно, однозначно важно, что конфликты были, по крайней мере, если нет перспективы разрешения, чтобы они не усугублялись и не происходили новые эскалации. Поэтому первая задача сейчас в регионе, чтобы не допустить новой эскалации, новой напряженности, которые время от времени мы слышим, к сожалению, часто это происходит, эти сигналы идут из Карабаха, что, конечно, всех беспокоит. So the first aim for us at the moment, if we're not thinking on the long term, but actually address the acute facts that not to permit and not to admit any escalations happening, because we see some signs, some time after time there are some confrontations, and we should really be careful not to avoid this. И как раз один из противоречий, то, что это то есть пока мы не говорим о разрешении конфликтов, а говорим о недопущении новых конфликтов, то, что как раз между этими тремя странами нет единого взгляда, как свою будущей перспективе. And the setting is that we're speaking about preventing new conflicts, but the reality is that there's not one unified opinion how to solve this problem, how to deal with this issue. Если опять вернуться к этой капусте, то очень интересная происходит композиция. То есть страны надеются на союзников, которые не являются их соседями.
And if you go back to this cabbage system, we are having the situations where the countries on the ground have hopes or dealing with the actors who are not neighbors in the region. Азербайджан абсолютно доверяет и является для него номер первый союзник это Турция, с которой очень маленькая граница, а так целиком оторвана далеко от Турции. Azerbaijan relies quite strongly on Turkey, which basically has only very little border with between them. Армения рассчитывает больше на союзничество с Россией, с которой никаких таких коротких даже никаких границ нет, и между Россией и Арменией не только другие государства, но и довольно большой Кавказский хребет. And Armenia considers Russia as ally, and Armenia doesn't not only have a border with Russia, but in the middle there is a quite big range of mountains, Caucasus Mountains. А Грузия рассчитывает на европейские институты, европейские ценности, недалеком, по крайней мере, но в любом перспективе членства в НАТО и Европейский Союз. Пока это, конечно, все, пока еще не все прописано, но настроение в обществе такое. And Georgia considers and relies on the values of Europe, and in the long run, European or the Atlantic integration, which is now difficult at the moment to think about the realistic approach, but this is the hope and this is the desire of the society. И, по крайней мере, Грузия единственное государство, с которым союзничает его, граничит его союзник, можно сказать, НАТО, это в лице Турции. And Georgia could be one of the only countries which on the immediate border NATO is involved because of the fact that Turkey is a member of NATO. Соответственно, и никаких перспектив не видно, что эти страны изменят свою, скажем так, перспективы на ближайшие 10-15 лет. Не видно ничего. Подумаю, что произойдет нечто, какое-то, скажем так, сближение интересов этих стран. And the sad reality is that there's no any signs that these countries would reshuffle or rechange their opinions and ideas in the next 10-50 years because we don't have any signs for that. У Грузии стратегические отношения являются мостом между Азербайджаном и Турцией, и это очень важно для нас, и, соответственно, очень номер первый, может, задача укрепления этой оси Азербайджан, Грузия, Турция. Georgia has a role of as a transit country from delivering to serve as a transit country for between Turkey and Azerbaijan, and which is very important for us. Но зато Азербайджан пока не рассчитывает и не планирует, не разрабатывает планы по отношению Европейского Союза и НАТО. И, соответственно, мы не являемся союзниками в этом вопросе. But we are not allies with Azerbaijan with relations to Europe because Azerbaijan does not have any interest at the moment with dealing with West. Я уверен, что если у Азербайджана были такие четкие взгляды по поводу Европейского Союза и НАТО, тогда в перспективе вот Грузии и Азербайджана совместно было бы более, скажем так, убедительнее для НАТО, и они были бы более гибкими, думая, как решить вопросы с Грузией и Азербайджаном, если эти два государства вместе в одном плане существовали бы. If Azerbaijan had a concrete agenda of some sort of dealing with West and collaborate with West, would have been productive and convincing to involve the West into resolving the conflict, but that's not the case, unfortunately. И у Грузии довольно хорошие добрососедские отношения с Арменией. And Georgia has a quite good neighboring relations with Armenia. И как раз многие противоречия между Арменией и Азербайджаном, к сожалению, которые происходят, и пока не видно, опять-таки, перспективы разрешения. Грузия является площадкой для многих проектов армяно-азербайджанских отношений. And due to the fact that Georgia is some sort of neutral in between this conflict between Azerbaijan and Armenia, Georgia represents at the same time space for some sort of for collaboration about the peace issues
connecting conflict between Armenia and Azerbaijan. Вот такие форумы, как нынешние ваши, очень часто проходят на территории Грузии, армяно-азербайджанские. And such type of formats that we are having right now often taking place in Georgia regarding the conflict in Nagorno-Karabakh between Armenia and Azerbaijan. Для нас очень важна эта роль, и считаем, что мы должны максимально сделать, чтобы как-то смягчить противоречия между Арменией и Азербайджаном, хотя, конечно, это недостаточно, и международное сообщество должно очень много усилий проделать, чтобы Минская группа и дух Минской группы, который заложен в примирении, армяно-азербайджанском примирении, оно, конечно, было реализовано полностью. So for Georgia takes it serious, and it's our great wish to some sort of alleviate the conflicts, and we are doing those kind of formats quite happy. But we also fully understand that's not enough, and we really need to Europe needs to intensify its efforts and implement these ideas connected to what was adopted during the Minsk groups. И еще один фактор, это, опять-таки, это, используя образ капусты, мысль то, что у каждой страны где-то далеко от своих границ имеются союзники, с близкими крупными государствами имеется напряженная ситуация, то есть не мирная, напряженная ситуация. But also if you think about the cabbage and the fact that these countries are hoping to the allies and neighbors, or the allies which are not immediate neighbors. On the other hand, the relations with the immediate neighbors is quite tensed. Это, в первую очередь, глаза бросается, конечно, это самая горячая такая фаза противоречия между государством региона и внешним крупным государством, это грузино-российские отношения. One of the biggest issue speaking about when we are speaking about the confrontation with the neighbors is the confrontation Georgia and Russia. Второе такое противоречие между государством региона и крупным государством это армяно-турецкие отношения. Another contradiction, another fact of having a tense relation with the immediate neighbor is Turkish-Armenian. Значительно в меньшей степени, ни в коем случае даже нельзя сказать в этом году, но все-таки не совсем дружественные отношения между Азербайджаном и Ираном. Of course, we cannot put on the same level. It's not the same intensity, but at some point, in some way, we can say also relation. In this context, we can speak about the relation with Iran and Azerbaijan. И все эти крупные государства, конечно, наибольшее влияние и роль имеет Россия. And on the top of the biggest role and influence in the region from among these mentioned countries, Russia is the Russia who has a bigger role in the region than any other countries. С Россией дружат Армения и Азербайджан. With Russia, Azerbaijan and Armenia is also having good relations. Регионы оккупированные Россией, Абхазия и Южная Осетия. And in the region, Abkhazia and Ossetia, which is occupied by Russia, also collaborating with У России очень хорошие отношения, по крайней мере, до последнего времени было так с Турцией и с Ираном. And Russia had also good relation, at least until the later time, with Turkey and Iran. Из-за сирийских событий между Турцией и Россией явно сейчас смотрятся какие-то противоречия, но думаю, что эти два государства не допустят того, что их отношения приобрели как-то такое, чтобы оно не испортилось надолго. Я думаю, что они смогут как-то найти общий язык. We see the divergence between Russia and these two countries due to the issue concerning to Syria. But we hope that it's not going to go deep, and they will not go on to the point to spoil the relations between each other. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений за признание независимости России, Абхазии и Южной Осетии. Between Georgia and Russia, there is no diplomatic relations as a result of the war that when Russia recognized our breakaway territories. Между Грузией и Россией как раз посредником является Швейцария, который как раз Швейцария как государство в грузино-российских отношениях, ну а также Европейский Союз довольно серьезно работает в конфликтах после того, как в 2008 году было подписано договор, 6-пунктный договор между Саркози и Медведевым, Саркози и Саакашвили. Due to the absence of direct diplomatic relations, we have now Swiss embassy, which is
sort of mediator in diplomatic relations. We have EU, which is actively involved in the conflict resolution, which is as a result of Sarkozy-Saakashvili agreement. Я думаю, что между Грузией и Россией довольно еще много. Sarkozy, Sarkozy, Medvedev, Sarkozy, Saakashvili. Ერთი Sarkozy და Medvedev, Saakashvili. So this is the agreement which is called Sarkozy, Medvedev, Saakashvili agreement. შეიძლება ასე. Да, я думаю, что много довольно больших ресурсов еще между Грузией и Россией, и, к сожалению, наши отношения уже опустились до дна, уже дальше некуда, поэтому сейчас уже время наступило, чтобы как-то оттолкнуться от дна и подняться наверх. Unfortunately, the relations, there's a lot of resources between Russia and Georgia, but at later years it has been gone to the bottom, and we cannot go on like this, and we really have to start building some sort of relations. В зависимости от того, как будет отношение между Грузией и Россией, я думаю, что очень много можно поменяться на Южном Кавказе, поэтому я думаю, что это один из самых главных звеньев сегодня, который можно раскрутить, если как-то наладить грузино-российские отношения. In his opinion, that relations with Georgia and Russia can actually help and entangle lots of problems on the ground in Georgia. Навизда нашей политики, нашего власти, от предыдущей власти, то, что мы все наши проблемы, все наши нерешимые вопросы не валим на Россию, потому что это было легче все на кого-то свалить, все и самому биться, жить спокойно. Difference of new government in compared to older government is that we don't put the blame completely on Russia for the problems we have. И стараемся разделить темы, которые решаемые и нерешаемые. So we sort of dealing with Russia so that we are dividing the issues which can be divided, the things that couldn't be solved and things could not be solved, so to say. Конечно, пока Россия не заберет обратно свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, даже речь не может идти о восстановлении дипломатических отношений, но кроме этого, я думаю, что очень много есть вопросов, которые не требуют дипломатических отношений. And there are lots of issues that, for instance, the issue that is recognition of the breakaway republics. This is the issue that Russia will not step backwards, it will remove this recognition. But on the other hand, there are other issues that doesn't require diplomatic relations to start negotiating about, to start solving it. Наши неразрешимые вопросы, можно сказать, разбирает Женевский формат, который создан после грузино-российской войны в 2008 году. So these kind of difficult and non-resolvable issues are discussed in the Geneva format. Это вопрос, который можно быть разрешимый. Для этого создана специальная, скажем так, структура, довольно интересная структура. В Праге обычно они собираются. Это спецпредставитель премьер-министра Грузии Абашидзе и замминистра иностранных дел России Карасина. Абашидзе Карасин называется этот формат, где разбираются очень много вопросов, в том числе торговли, там, отношения, открытия рынка и так далее. Все вопросы, которые не касаются конфликтов. And the issues that can be solved and can be negotiated is discussed in another structure, which is called Praga format. Another word is called Abashidze Karasin format. Abashidze is special envoy from the Georgian government. Karasin. Deputy Minister of Foreign Affairs. And this is the format that they are actually discussing some sort of trade, opening markets and stuff which can be negotiated. И Грузия при уже не новой власти, скажем так, уже 3 года мы во власти, сразу же первые шаги были сделаны в сторону, чтобы Олимпийские игры в Сочи прошли мирно, спокойно. Мы все сделали, и Грузия, конечно, то, что мы могли сделать, чтобы обеспечить и безопасность, и участие, чтобы этот международный, скажем так, проект был проведен успешно.
And a new government, which is not new anymore, it has been 3 years that they are in office, but the first thing after coming in the power, what they did, it was constructive step, not boycotting the Olympic Games, and let it happen and provide from the Georgian side all the necessary mechanisms for providing security, as well as participation from Georgian side, so that this international event would take place. И я считаю, что, не только я считаю, многие эксперты считают, что один из самых главных болей это России, это Северный Кавказ. И если что-то в России может, ахиллесовая пята России, если можно так сказать, это все-таки Северный Кавказ, и Россия довольно большие ресурсы тратит для, скажем так, примирения и создания нормальной ситуации на Северном Кавказе. So, and one of the biggest issue and a headache for Russia is North Caucasus, and So this is the biggest headache for Russia. И Грузия единственное государство, которое соседствует со всеми регионами Северного Кавказа, начиная от Дагестана, кончая Краснодарским краем. And Georgia is the only country who has the border and neighbor all the North Caucasian countries, which is officially Russia. Азербайджан соседствует только с Дагестаном, а часть Дагестана и все остальное уже сосед Грузии. Part of the Dagestan Republic is it has a border with Azerbaijan, but another part is Georgia. И Грузия единственное государство среди соседей России, с которой у России нет дипломатических отношений. And the sad reality is that Georgia is the only country that has a neighbor border with all these mountain North Caucasian republics, and Russia doesn't have diplomatic relations with Georgia. Поэтому я считаю, что не все однозначно в пользу России, я сказал. Грузия при умеренной, нормальной, устойчивой политике может найти и выстроить такое отношение с Россией, где у России будут интересы иметь дружественные отношения с Грузией и в контексте Северного Кавказа, и в контексте цивилизационных отношений, вот исламский фактор, и в контексте отношений энергоресурсами и Южного Кавказа. So therefore, provided the situation concerning the geopolitics, concerning the involvement of Islamic some sort of problems and energy resources, not everything is in favor of Russia, and Russia has actually quite a lot. We have something to talk with Russia about. И на этом фоне очень важно, конечно, уже, этим темой завершу уже мое выступление, как раз уже вовлеченность Запада, и именно НАТО и Европейского Союза со своими институтами ценностями на Южном Кавказе. And another issue is the involvement of West with his values in Caucasus. Как раз уже однозначно, что пока Россия не готова пересмотреть свою политику по отношению к Абхазии и Южной Осетии, я очень удивлен, почему она так держится за этими двумя регионами, честно говоря, теряя весь Кавказ. Но пока Россия этим придерживается, то у Грузии четко нет никаких оснований пересмотреть свою политику по отношению к НАТО и Европейского Союза. So saying that it's clear that Russia is not going to step away and take the different position concerning Abkhazia and South Ossetia, and with his opinion he doesn't understand that because Russia is actually risking the relations disregarding the whole Caucasus because of these two regions, and whereas this issue is on a stake, Georgia at the same time will not consider to step back and pushing forward the relations with NATO and European Union. Главное, что мы не допустили ошибок, потому что Россия очень четко фиксирует ошибки и на этих ошибках строит свою политику, свою стратегию. Our important mission right now and the goal is not to make a mistake, because Russia is, so to say, specialized in using the mistake of the opponent. Как раз моя сфера, моей работы, как раз было обозначено название моего министерства «Примирение и гражданское равноправие». Это две направления в моем министерстве. Примирение – это конфликт, и гражданское равноправие – это интеграция. So that's why my ministry has basically two names, reconciliation and civic equality. So this is the issue that is connected to integration.
Примирение это по конфликтам, я работаю по Южной Осетии и Абхазии, а гражданское примирение это как раз этнические и религиозные меньшинства. We're speaking about reconciliation, we're speaking about the conflicts, but civic equality is also some sort of reconciliation between the different groups. На территории Грузии проживает 1/3 населения этнические армяне и азербайджанцы, которые живут на границе с Азербайджаном, с Арменией. We have also quite a bit of Armenians living in Georgia on the border with Armenia. И по всей территории Грузии проживает довольно большая часть, 1/4 населения мусульмане. And Исторически так сложилось. 1/4 of quite a bit of population of Muslim minorities in Georgia. Ни этнические меньшинства, ни религиозные меньшинства не являются мигрантами, как для Европы. Это наши граждане, живущие веками у нас, и, соответственно, это часть нашей нации. So we don't consider these people, no, neither religious or ethnic minority. We don't consider them as migrants. They are Georgians, and we consider them equal, so to say, our citizens. Поэтому я больше всего чувствую, как раз потому, что именно мое министерство занимается всеми этими довольно, скажем так, чувствительными вопросами. И как раз чувствую интерес России, что где-нибудь здесь найти какие-то проблемы, и мы должны все сделать, чтобы не допустить ошибок в этих направлениях. So all these issues are the issues relating to these minorities are quite careful issues, he would call, and that's why his ministry is working actively upon, so not to avoid any mistakes. Потом для нас очень важна европейская ориентация, интеграция, европейские институты, потому что, к сожалению, мы были уже в СНГ, мы видим, что там только войны, а в НАТО войн нет вообще. This is why for us important is these European values, because we've seen that in between the NATO there is no conflicts, but in Eurasian structures we see only conflicts. This is our experience. Именно в составе СНГ у нас был конфликт с Россией, и украинский конфликт тоже происходит как раз именно когда Украина является членом СНГ. And in the Commonwealth of independent states, we see on the conflicts such as Ukrainian conflict, and two members are member of this structure. Я думаю, что как раз убеждение России, что Грузия в составе НАТО, Грузия в составе Европейского Союза, поле будет надежным, устойчивым партнером в регионе и будет гарантированная безопасность и для Северного Кавказа, и для региона, это будет как-то новый контекст, который веками не был на Южном Кавказе. So the convincing Russia that Georgia will be reliable partner, which would be the member of European structures, is the biggest challenge. И, соответственно, потому что как Россия пока Грузии туманные перспективы, конечно, все будет делать, чтобы эта туманность не рассеялась. So Russia will do before the fact that in Georgia there would be not decisive Georgia is not decided about this future price. Russia will use this indecisiveness on his favor. It's important is to have a clear. Но для нас очень важно, мы все видим, как ей пришлось все-таки примириться с той реальностью, которая сложилась в Восточной Европе с прибалтийскими странами. Если тем более, что между Грузией и Россией Кавказский хребет, это не пунктир на карте. Это, соответственно, это геостратегические, скажем, наши союзники Грузии, Кавказский хребет и Черное море. Это, я думаю, что будет гарантией того, что России придется принимать решение, иметь дружественное государство в НАТО или все-таки не совсем дружественное государство, но все-таки в НАТО. And he thinks that the fact that Russia accepts the reality that the Balkans became the part of the West and became integrated in the West is something that we can trade with Russia upon. But because for Russia it's interesting, we should be interesting that to have a member as a Georgia member of NATO structure, which would have all the friendly relations. Then have a neighbor, which would be a member of NATO, with whom he would have a bad relations.
И, соответственно, лично для меня и для моих коллег, политических коллег, НАТО и Европейский Союз – это не институт, это ценности. Для нас ценностная система важна, на чем будет основано государство Грузия. We don't consider the NATO and EU as institutions, but we consider them as values, and for us these values are important. И, соответственно, уже новый контекст на Южном Кавказе, я уверен, что повлияет и на мирное, скажем так, сбалансированное, устойчивое развитие как Кавказа, как Южного Кавказа, так и Северного, то есть так и общего Кавказа в целом. Я думаю, что это будет новый вклад в регионе, и как раз наступит тот новый этап, когда уже можно будет общаться не грузинам, и абхазам, и осетинам, и армянам, азербайджанцам, а придется общаться между гражданами. То есть мы должны перейти на новый уровень формирования государства, не на этническом и религиозном уровне, как сейчас до сих пор, а на гражданском уровне, как в Европе. Да. То есть для нас очень важно, чтобы наши ценности поменяли структуру общества на Кавказе. Ну, по крайней мере, в Грузии особенно четко. So our goal is to some sort of shift and to disseminate these values in society, so that the issues would be between the society and not between the countries. То, что сделал Аденауэр и де Голль в Европе. После двух мировых войн они поняли, что так жить больше невозможно. That's what happened in the Adenauer by de Gaulle in France, that they realized that living in this reality is impossible. Не надо смотреть на друг друга как на разных, как на чужих, а надо смотреть в едином контексте. It's not, it brings nothing to look at each other as foreigners, strangers, rather than finding something common. Мы все граждане одной страны, для Грузии должно быть так, что для нас не важно различия этнические или религиозные. So we each consider this, we look this issue the way that regarding these differences we're part of one Georgia. И мы все кавказцы как-то в одном политическом, экономическом пространстве, как это в Европе. And we are the all Caucasian and economic and political structure, part of it. Хорошо, этим я завершу мое вступительное слово, скажем так. Я ничего не сказал про Турцию, про Иран, потому что очень долго провело время. Я с большим удовольствием готов ответить на ваши вопросы. So this is the introduction. This is the last sentence from introductory words. So he would not go deeper discussion in Turkey, in Iran, because this would take connected with the time. But he's welcome your questions and comments, if there are some. Wonderful.